do you want me to speak to you? Kwa nini unataka nikuongeleshe? Your work is complicated. Kazi yako iko na, But the father says, you'll get a job, utapata but kazi, we need to remove this complication. lakini lazima tutoe. Today I taught you on how to... Leo niliwafundisha jinsi ya Nisikuongeleshe vibaya na we ni chief na unikamate. Staki. So, hapa ni kanisani. Ningoje huku nje. So, I'll pray for you. Nitakuombea. You'll have kids. Utapata watoto. Kids are coming. Watoto wanakuja. And all is going to be well. Na yote yatakuwa sawa. But we need to pray for this issue. Lakini lazima tuombee hii But hali. do as your sister did. Lakini So fanya that we jinsi can get dada your yako verse alifanya. also. Sindio? The work is there. Kazi iko So huko. you look at the weight of your work and come and pick it from there. And Ukuje na God our uchukue Father is going to deliver you. na baba. What's happening to this man here? Nini nafanyikia huyu? This man is sick. mwanaume? Huyu mwanaume ni mgonjwa. This one is sick here. I'm praying for him. Namuombea. This is your mother. Huyu ni mamako. She has a problem. Ako na shida. The issue here is sickness. Hapa ni ugonjwa. I'll pray over it. Nitaiombea. And I'll pray over the spirit that is moving. Moving. Nitaombea. Ongea wewe ndiye mjaluo. Hiyo nasema mu Zunguka. move Hovering. Hovering. Sasa mimi najua, juu nilikuwa najua, nyinyi hamkujua nataka kutumia hiyo. I'll talk to it. Nitaiongelesha. But back at home is where the problem is coming that is troubling you people. Kule nyumbani ndio shida We'll inatokea. deal with the problem there because Tutaishughulikia. that altar is not so good. Hayo madhabahu si mazuri. In the homestead there. Uko As you nyumbani. enter the home, Ukiingia hivi the nyumbani, altars that are there are hayo not so madhabahu yenye good, yako hapo but si God is mazuri. going to deliver you. Mungu ataenda And kukukomboa. all is going to be okay. Na yote ataenda kuwa sawa. Even the sickness you have is coming from your parents. Hata hiyo But as we pray for them, ugonjwa inatoka kwa God is wazazi. delivering them and all is well Tunapoombea, with you. Mungu atawakomboa na yote atakuwa Do you have sawa. another question? Uko na swali lingine? What do you dream? Unaota nini? Yesterday. I see you dream with big people. Yes. Naona ukiota na watu I wakubwa. have dreamt with Ruto Eh. coming to my house and he was shaking my hand. So he is coming to give you kirauni. What is kirauni? Anakuja kukupa kirauni. Pastor, Crown. he was telling me he was giving me a job. Eh. He was telling me to employ the people around my place. Of course, ukiwa chief lazima waandikishe wamama wazee. Hiyo si kazi. Lazima wewe ndio utapeana ma ID. Kama saa hii mimi yangu ikipotea unaniletea free. Siwezi lipa 1000 na niko na chief kwa hii kanisa. Wewe unaona inawezekana hiyo? Hapana, haiwezekani. Nilipe 1000. Hapana. And I also dreamt with the Uhuru Mm. who picked me from a crowd. So all is well. Amen. Yote iko God is sawa. going to help you. Mungu ataenda And kukusaidia. your problem I Na solved. shida yako But we need to deal with this imetatuliwa. issue back at Lazima home so that we can get rid of these sicknesses and all tuachane this na hayo magonjwa and the spirit of stagnation, na roho ya kukwama. especially to you children in that family. Sana sana nyinyi So watoto kwa hiyo God is jamii. helping you Mungu anawasaidia. in Jesus name. Katika Simama jina tuombe la hawa Yesu wazee wapone sahi. Hawa wazee wapone. Sasa ukiona mtu ako hivi, wewe unachukua hizi picha unakaa nazo. Huyu yeye mmoja anapita huko. Leo tutafanya training tujue. Come out in the name of Jesus. Those sicknesses troubling you, come out. In Jesus' mighty name. Come Katika out. jina kuu la Yesu. Come out. Toka. Those sicknesses in your Hayo family. magonjwa katika Come jamii. out. Toka. Come out. Toka. I set you free. Na kuweka huru In Jesus' mighty name. katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. All is well. Blood. You are lonely. Uko upweke. You are lonely. Uko upweke. Where is the other baby? I see blood. Huyu mtoto mwingine ako wapi? Naona damu. Wako na mama. Eh? Wameenda na mama kanisa. Msichana. Where is the other baby? Na mtoto mwingine ako wapi? About it. Eh?
Kivutio. Yeah, that is why I told you I saw blood.